Думаю, мы можем начинать подводить итоги. So I think we can begin to summarize the results of the conference. Я думаю, для удобства перевода я попробую говорить на английском, а Даниэль будет переводить на русский. So I think to ease the translation, I'll be speaking in English, and Daniel will be translating it to Russian. Well, I think it's been quite a massive event. We have participated in together. We have so constructed together. Я считаю, что мы все вместе сумели провести крупное мероприятие, которое мы вместе провели, вместе сконструировали. And I think it really was quite massive, especially if we take into consideration our very modest resources, comparing to the resources of big associations or big universities that organize such events. И мероприятие вправду было массивным, тем более учитывая наши малые возможности в сравнении с крупными организациями, институтами и университетами, которые обычно организовывают подобные мероприятия. It's been 3 days, 7 themed sessions, 3 lectures and discussions. Это было 3 полных дня, 7 секций, 3 тематические дискуссии. Our event has gathered participants from all over the world. Наше мероприятие собрало участников со всего света. Experts from Argentina, Brazil, Uruguay, France, South Africa, Russia, the United States and India, and many other countries have presented their research. Специалисты из Уругвая, из Южной Африки, из Соединенных Штатов, из Индии, из России, из многих других стран. The geography of the audience is even more impressive. География нашей аудитории еще больше впечатляет. Many of those who connected to our event as a listener, many of those who have connected to our event as listeners, they joined us and they disconnected and then joined again. So we did not have a permanent pool of listeners. Многие из наших слушателей отключались, поэтому у нас не было постоянной группы слушателей. However, I think that's exactly the beauty of online events. Но мне кажется, что именно в этом вся красота онлайн-мероприятий. Different people all across the world, people who live in different time zones, can participate at their own pace, can choose the time slot they can connect, the time slot they can present at the conference, at the event, and disconnect when they have no opportunity to present anymore. Люди, которые живут в разных регионах, в разных временных зонах, имеют возможность все равно присоединяться в самом темпе конференции в то время, которое не могут, участвовать в то время, которое не могут, слушать тогда, когда не могут, и, соответственно, отключаться, когда у них нет возможности. В каком-то смысле это получается довольно по-делезиански.
sorry, in some regard, it's a very Deleuzian way to attend and to organize an event. В некотором смысле это, правда, несколько делезианский метод организации мероприятия. Through the 3 days at a different time, we had up to 50 different listeners from more than 14 countries. На протяжении последних 3 дней у нас временами было до 50 слушателей из более чем 14 разных государств. I think the average number of listeners was 20 to 25 listeners during the first day, and 10 to 15 listeners on the second and the third day. В среднем в первый день нас слушало 20-25 человек, а в последующие дни 10-15. И это были слушатели из Аргентины, Бразилии, Уругвая, Чили, Мексики, Канады, США, Великобритании, Франции, ЮАР, России, Азербайджана, Японии, Австралии. То есть из многих-многих стран. Я думаю, можно не переводить этот список. They were people from a multitude of countries, from Latin America, the Anglosphere, and many other places. И я думаю, это действительно здорово. And I think that is truly great. Дмитрий, к сожалению, не смог присутствовать, но он бы очень хотел немного рассказать о том, что было на протяжении этих нескольких дней, а именно в первые 2 дня. И он записал для нас небольшое обращение. Dmitry sadly can't be present at the current time of the conference at the summation, so but he really wants to say a few words, and so he's recorded a small video for us. And I shall demonstrate it right now. Mm-hmm. So I shall make little breaks, little stops, in order Daniel mm-hmm. can translate, can make an interpretation. Дорогие участники конференции, я был вынужден, к сожалению, покинуть наше мероприятие, и вот для заключительного слова я на фоне Большого театра записываю вам обращение почти предновогоднее. So, dear colleagues and participants, sadly I had to prematurely leave the conference, so for you I'm recording this almost New Year's-like congratulatory video with Bolshoi Theater as the background. Я вкратце расскажу о своих впечатлениях о нашей конференции. Все началось в понедельник. I want to briefly summarize my experiences that I've had at this conference. It all started on Monday. That started on Monday, yes. Конференция наша началась с доклада нашего дорогого коллеги Сергея Валерьевича Соколовского. Это было своего рода приветственное слово от имени нашего института докладчикам и гостям конференции. So the conference opened with a report by our esteemed colleague Sergei Valeryevich. By our esteemed colleague Sergei Valeryevich Sokolovsky, who in many ways was representative of our institute. И Сергей Валерьевич порассуждал о возможности пересечения шизоаналитической теории с социальной и культурной антропологией. And Sergei Valeryevich discussed ways in which psychoanalysis intersects with cultural and it was social anthropology. Cultural and social anthropology. How schizoanalysis overlaps social, with anthropology.
Это, конечно, была и вводная лекция Альфонса Ланса, директора центра Феликса ГВАТТАРИ в Монтевидео, который представил нам такой экскурс в теорию Анти-Эдипа, представил нам теоретическое обоснование шизоанализа, начиная с философии нового времени, и рассказал нам о том, как это обоснование влияет на шизоаналитические проекты после Анти-Эдипа. Also, after that, we had a introductory lecture by Alfonso Lanz. By Alfonso Lanz, the head of what institute? Felix Guattari Institute in Montevideo. Of the Felix Guattari Center in Montevideo, who provided us with insights into что там, как работает. He delineated a history of schizoanalytic ideas, and he traced them back to the philosophy of the Age of Reason, and he demonstrated how those ideas influenced the schizoanalytic project to this day. Профессор Мария Луиза Кардинали Баптиста, несмотря на свое недавнее плохое самочувствие, рассказала нам о своей работе в Бразилии, простым языком рассказала нам о таких сложных концептах, как... Professor Maria Luisa Cardinale Batista from the Federal University of Amazonia was, despite her bad health, was experiences Ритурнель или хаосмос, и показала их значимость для экософии, для соединения природы и семьи. And was able to explain to us in simple terms difficult concepts like chaosmos and Ritornello, and the connection between ecosophy and family. The connection between ecosophy and family, and that's it. Неза посвятил нас в особенности шизоаналитической клиники. And introduced us to the philosophy of the schizoanalytical clinic. It was Sergio Raganese, a psychologist, who introduced us to the peculiarities of schizoanalytic clinic today. Основаны на идее метамоделирования и сформулировал ее основные практические принципы. He based his ideas on the theory of metamodeling, and he elaborated upon the basic principles of such practice. Психоаналитик, клинический психолог, мой друг и соорганизатор нашей конференции Накентий Мартынов в ходе своего выступления сделал набросок шизоанализа детства. Clinical psychologist and psychoanalyst, organizer of this conference, and my friend Gabriel made a presentation about a sketch of schizoanalysis of children. И вывел те направления, которым стоило бы следовать психоаналитику, который посвятил себя работе с детьми. Some kind of orientation, some kind of direction, a psychoanalyst who devoted himself to therapy of children should follow. И, наконец, психолог Хулиан Кабраль рассказал об истории своего знакомства с Анти-Эдипом и про то, как шизоанализ
представленный в своем первом изводе, повлиял и влияет на эволюцию клинических учреждений. Также Finally, хочу psychologist Julian Cabral has elaborated on his own experience of studying Anti-Эдипу, and he also elaborated on the topic how the first sketch of schizoanalysis as presented in Oedipus influences clinical Latin America today. поблагодарить психоаналитика Зорку Домич, которая пришла к нам в гости и приняла активное участие в дискуссии не только в конце первого дня, но и большую часть второго дня. Я уже много говорю, и скоро пора идти, поэтому кратко. I would also like to thank psychoanalyst and psychiatrist Dr. Zorka Domic, who from Paris, who participated during the first and second day as an active discutant. Благодарю Дмитрия Клеопова, Максима Жданова, Алексея Сергеенко, Михаила Федорченко и, конечно же, наших замечательных Анкерьян и Манолу Антониоли. I'd like to thank Dmitry Kleopov, Maxim Zhdanov, Alexei Sergeenko, Mikhail Fedorchenko, the presenters of the second day, as well as our esteemed guests who delivered keynote lectures on the second day, Ankeryan and Manola Antonioli. Их подробные и ясные лекции на тему шизоанализа, о котором говорить ясно и просто практически невозможно. Illuminating and very comprehensive lectures. И сегодня Арагорн Илов и Томас Микель прочитали замечательные доклады. Today we had amazing presentations by Aragorn Elov and Thomas Mikkel. К сожалению, из-за технических трудностей мы не услышали сегодня лекцию Джоффа Брэдли, но он передавал нам всем большой привет и обещал прочитать у нас лекцию в качестве отдельного мероприятия. We did not have an opportunity to hear Geoff Bradley's lecture today because Geoff experienced some technical problems with internet connection. However, he promised to deliver his lecture one day as a separate event. Спасибо Антону Боровикову, который согласился выступить с дискуссией. I'd like to thank Anton Borovikov for introducing the discussion. Об институционализации делезо-гватарианской мысли в России. К сожалению, на моменте дискуссии мне пришлось уйти, но я более чем уверен, что окончание конференции прошло просто и более чем замечательно. I had to leave after the discussion, but I'm sure that the conference proceeded smoothly, and I'm sure it would conclude successfully. В конце скажу спасибо нашим замечательным переводчикам. In conclusion, I would like to thank our amazing interpreters. Никите, Владу, Марии, Антону, Даниилу и Иннокентию. Nikita, Vlad, Daniel, Anton, Maria, Gabriel. За то, что погрузили нас в это мультиязыковое, мультидисциплинарное. For introducing us to this multi-language, multidisciplinary, мультиконтинентальное пространство. space. Я вам всем хочу сказать большое спасибо за это трехдневное путешествие. All of you for this 3 days journey and adventure. И приключения. И я считаю, это только началом I think it's нашей only the дискуссии. beginning of our communication and discussion. See До you новых soon. встреч. So that was an address from our
one of the two principal organizers of the event. We're also, I think, yeah. Это было обращение от одного из основных организаторов данного мероприятия. To draw a conclusion, I think I should say a couple of words about how we managed to elaborate upon the topic of the event. Думаю, подводя итоги, мне кажется, что мне нужно сказать пару слов о том, как мы смогли раскрыть Тему конференции. Тему конференции. The topic was the schizoanalysis as a program, as a approach for human development. Тема конференции был шизоанализ как способ человеческого развития. Для человеческого развития, да. And I think we managed to touch multiple facets of human development during our event. And to speak about it in Guattarian and Deleuzian terms, of course. Кажется, что мы смогли затронуть разные аспекты человеческого развития на этой конференции и обсуждать их в гуаттарианских и делезовских терминах, соответственно. Мы поговорили о психическом здоровье, о здравоохранении, о архитектуре и дизайне, даже о прикладной математике, о прикладной философии и о многом другом. We spoke. Да, понятно. We talked about mental health, architecture, design, urban planning, politics. We talked about applied mathematics and applied philosophy. We talked about education and pedagogy. And we have touched upon many other topics. And I believe that the event itself, to some regard, became a way, a medium for human development. Мы затронули таким образом много тем. Мне кажется, что наше обсуждение таким образом стало возможным вектором для человеческого развития. We had some presentations by young scholars, by doctoral students who had an opportunity to share their thoughts, to present their thoughts and ideas. And I think that our event managed to make some contribution in their professional development. At least it might do so in future. I hope they made some useful contacts and they enlarged their academic network. У нас на конференции сумели выступить некоторые молодые ученые, аспиранты, которые смогли поучаствовать в дискуссии. Надеюсь, что они смогли дополнить свои знания и раскрыть свои способности и таким образом заодно расширить сеть своих научных контактов. И очень здорово. And it's very it makes me feel very hopeful that such events can bring together people with such different background, with different affiliations, different regalia, different academic and social status, and I think that's great. Меня очень радует и дополняет надежды факт того, что подобные конференции, и наша конференция в том числе, сумела сблизить людей столь разного происхождения, столь разного положения в обществе, в жизни,
в академической среде, и это прекрасно. So I would like to thank everybody who participated. Поэтому мне бы хотелось поблагодарить всех, кто участвовал в нашей конференции. I hope we all shall stay connected afterwards, and we should definitely collaborate in future. Я надеюсь, что мы впредь будем оставаться на связи, и что в будущем мы сумеем проводить больше совместных проектов, мероприятий. If anybody wants to connect with any of the participants, with any of the presenters, I would be happy to share to connect you, to share the contact. So if you want to connect with somebody, please write me an email, and I shall do my best to connect you. Если кто-либо хочет связаться с кем-либо из участников конференции, то напишите мне на электронную почту, я вам пришлю контакты. And I think that we shall conclude here. И я думаю, что на этом мы закончим. So we are running only 10 minutes late, so I think it's a great success for an academic event to stay such closely to the schedule. Мы опоздали всего на 10 минут, и это можно отметить как важное достижение для академической конференции. So thank you everyone. You're amazing, and stay connected, stay safe. Спасибо всем огромное, вы все прекрасны, оставайтесь на связи и берегите себя. And we conclude here. Goodbye. Здесь завершаем. До свидания.